Good morning, everyone. So in the last class, we were solving some problems on leasing. So I think we have solved 5 examples till now, and let us solve the 6th one. And the problem goes like this. Example number 6. Sushma Software Limited is interested in purchasing an asset costing rupees 10 lakh. It has two options. First option is to borrow the amount at 20% per annum, repayable in 5 equal installments. So one option alli they are going to borrow the amount, andre finance ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ, so loan ತಗೋತಾರೆ, ಅದನ್ನ 20% per annum interest ಮೇಲೆ repayable in 5 equal installments. Or second option, to take an asset on lease for a period of 5 years. The rent at the end of the each year is 2,40,000. The company is in the tax bracket of 50% and follows a depreciation on diminishing balance method at 20%. So the asset fetches a salvage value of 3,60,000 at the end of the 5 years. You are requested to advise company on lease or buy the asset. So ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಮಷಿನರಿಯನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ₹1 at 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 0.909, second year 0.826, third year 0.751, fourth year 0.683, fifth year 0.621 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10%ಗೆ 10%ಗೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು 20%ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ annuity, right? So now what we have to calculate is first calculation of loan installment calculate ಮಾಡಬೇಕು. 5 equal installment ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂಡರ್ ಬಾರೋ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ calculation of present value of after tax cash outflows under lease option. Buying option ಅಥವಾ borrow option ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಲೀಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So let's take an Excel sheet for this so that we can solve it properly. So first what we have to calculate? We need to calculate the loan installment. Howda? So write one here. This is calculation of loan installment, right? So the next idರಲ್ಲಿ what is the formula for this? Loan calculation is equal to amount of loan divided by the present value factor, PV factor of annuity, right? So loan 20% ಇದ್ದದು, the present value of factor right. So
equal to 10 lakhs divided by present value of factor in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20% ಅಲ್ಲಿ. The present value of annuity of rupee 1 at 20% is rupees 2.9906. Correct? So ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Divided by 2.9906. Right? So if you divide that, you will get 3,34,382. Right? So this is the what we call it as. We call it as the loan installment. So loan installment is 3,34,381. Right? Then second solution, what we have to do is schedule we have to put off loan repayment. Loan repayment. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ at the beginning of the year. Okay. Then next column we have loan installment. Then next column interest payment at 20% interest payment ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ principal amount so that is loan installment ನಲ್ಲಿ interest payment ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ that is the amount that is called as principal amount. So ಒಂದು installment ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಬರೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ದ ಎಂಡ್ ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ at the end of the year. Right? What we'll do, we'll give numbers to these columns, so that will be more clear. Right? So ille 1 2 3 4 5 6. Right? So here principal amount will be 3 minus 4. Okay. Then this one will be at the end of the year enidella. This will be loan at beginning minus the principal amount, whatever is left out. That is 2 minus 5. Right? So this will give you the what we call schedule of loan repayments. Okay, let's board these things. Solutions. Okay, so ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಲೋನ್ ಅದು? 5 years ಅಲ್ವಾ? So take 5. Then loan balance at the beginning will be 10 lakhs. Right? Then loan installment as we have calculated above, 3,34,381. Remember, ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. So 3,34,381. Then again 3,34,381. Then 3,34,381. 34,381. Okay. So this will not change. This will be remaining the same itself. Okay. So now
ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 3,34,381 ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 lakhs ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 1,31,381, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಲಮ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋನ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 lakhs ಮೈನಸ್ 1,34,381. Correct? So what is the balance? 8,65,000. 8,65,619. Howda? Correct? So this will be the loan balance at the end of the year. Now, loan balance at the beginning in barutte, the same thing will come. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ 8,65,619. ದೆನ್ ಲೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 20% ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. 8,65,000 into 20%. ಸೊ 1,73,123. 1,73,123. ರೈಟ್? 3 minus 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಏನೇನು ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು? 3,34,381ರಲ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1,73,123. ಇಫ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 161,258. 161,258. Now this minus this 8,65,619 minus 1,61,258. Correct? ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 7,04,361. 7,04,361. Right? Then third year again opening balance 7,04,361. ಹೌದಾ? So ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ you have to calculate the interest now. So on this calculate 20% interest. So this becomes 1,40,872. 1,40,872. And now interest is over. So this minus this you have to do. 3,34,000 minus 3,34,381. 3,34,381 minus 140,872. So 1,93,509. 1,93,509. Right? So now this minus this minus 704,361. So 5,10,852. 5,10,852. Right? So 3 years completed. The fourth year 8,852. Now on this you have to calculate 20%. So 510,852 into 20%. So it becomes 1,02,170. And now if we deduct this from 3,34,381 minus
1,02,170. You will get 2,32,211. 2,32,211. Correct. Now, opening balance minus the principal amount. So this minus 5,10,852 will give you 2,78,641. 2,78,641. Right. So always see in installments. First installments initial starting interest part will be more and principal part recover agudu kadime irutte. So as and when the duration goes on, automatically there will be what happens, interest part will be coming down and more of the principal part will be going to the principal balance. So now again last year idu kade varsha 2,78,641 ಇದರ ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 55,728 right. So now principal amount this minus this, correct. 2 lakh ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 5th year ಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲೇ ದ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ nil the year, right. So this is an adjusting figure. Okay. So second question iginu kuda we did the answer, schedule of real payments. Now next ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಗೀತು. So third ಅಲ್ಲಿ what is the question they have asked? Third, calculation of present value after tax. Okay. So calculation of present value of after tax outflows under borrowing or buying option, right. So let's do this. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Again you have to take the year. You have to take the years here. So column will be year 1 and then the loan installment 2. Then we have tax, that is tax on interest, that is 50%. Okay. Then we have savings on depreciation after tax. Okay. Then we have total savings, ಆಮೇಲೆ net cash outflow, then present value factor at 10%. Present value factor at 10%. Then present value after tax, net cash outflow, okay. So let's do this.
it's a big column, like a big chart. So ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ಇವನ್ ಲೀಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ he is going to do it for 5 years. ಹೌದಾ? So loan installment ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವರದು? 3,34,381. So this will be fixed every year. So 381, 334,381, 334,381, then 334,381, 334. 5 years are over. Okay. Then ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, this we have calculated, right? So ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 50% ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, right? So tax on interest we have to do, and you have to make it 50% here. So 2 ಲಕ್ಷದ ಅರ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ 1,73,000 ಏನಿದೆ, 1,73,213, sorry, 123 divided by 2. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 86,562 round ತಗೊಳ್ಳ, 86,562, right? Then make 50% of this also. It comes around 70,436. Then next one 51,085, correct? ಆಮೇಲೆ 55,728 ಇದ್ದು 27,864 rupees. So this is again 50%. Then savings on depreciation. So savings on depreciation after tax. Now we have to calculate the depreciation also, correct? So depreciation ಗೆ ಎಷ್ಟು percentage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? Depreciation is 20% depreciation on 10 lakhs. 20% is the depreciation rate, right? So first year depreciation, second year depreciation, third, fourth, fifth year ಗೆ depreciation ತಗೋಬೇಕು. So total depreciation ಮೇಲೆ savings ಬರ್ತದೆ. So savings on depreciation after tax. So depreciation we can calculate here. Let's take depreciation. So first year ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10 lakhs, correct? So on that 10 lakhs, 20% is the depreciation. So how much it comes? 2 lakhs, correct? This is for first year. So ಅದರ ಮೇಲೆ depreciation ಗೆ savings ಇದೆ. Savings will be 50% of this. 50% of this. So here savings at 50%. So how much? 1 lakh. Correct? So this is the net savings will be 1 lakh. Savings will be 50%, but wait. Let me correct it. So tax at 50% idu. So savings ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Net savings will be 1 lakh. Correct? Now this is for first year. Now we'll calculate for second year. So second year ಅಲ್ಲಿ depreciation 2 ಲಕ್ಷ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 lakhs ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ. ಇದರ ಮೇಲೇನು 20% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 1,60,000, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 80,000. ಇದರ ಮೇಲೆ 80,000 ಅಂದಮೇಲೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಕೂಡ 80,000, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಮಾಡಬೇಕು. 3ನೇ ವರ್ಷ, ಸೊ 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್? ಸೊ 8 lakhs ಒಳಗ 1,60,000 ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 8 lakhs minus 1,60,000. So 6,40,000. 6,40,000. $6,40,000 into again 20%. So this will give you 6,40,000 into 20%. 1,28,000. 1,28,000. Right? So fourth year first ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ನಂತರ. ಆಮೇಲೆ fourth year 6,40,000 minus 1,28,000. So it remains 5,12,000 into 20%. 20%. So ಇದರ ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಬೇಕು. Into 20% will give you 1,02,400 equal to 1,02,400. Right? Then the last one, fifth year, fifth year ige what happens? Again 5,12,000 divided minus 1 lakh. How much was it? 1,02,400. Right? So 4,09,600. 4,09,600 into 20% is equal to 4,09,600 into 20%. So 81,920. Correct? So ಇದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ 50% ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1,28,000 1,28,000 divided by 2 will give you 64,000. ಸೊ ಇದು 64,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ 64,000. Right? Next 1,02,400 divided by 2, 51,200. 51,200. Correct? Then 81,920 divided by 2, so 40,960. 40,960. So ಇದು ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ 1 lakh, right? The same values has to be put here. 80,000, then 64,000, then 51,200, then 40,960. Correct? Then so savings on depreciation plus tax on interest ಬಂತು. ಇವು ಎರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Right? So add this 2 lakhs, then 1,66,562, ಆಮೇಲೆ
34,436, correct? Then 1,02,285, ಆಮೇಲೆ 68,820, right? ಇದು ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. So this will be column 2 minus column 5. Column 2 minus 5. Column 2 is what? Loan installment, correct? So loan installment ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ತುಂಬ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,34,381 ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ 1,67,819 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ 1,99,945, then 2,32,096, then 2,65,557, right? Okay. Now ಈ ಔಟ್ಫ್ಲೋಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 10% ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಏನೇನು PV ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 0.909 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 0.826 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 0.751, ದೆನ್ 0.683, then 0.621, right? So now present value after tax net cash outflow. So you need to multiply this into this. You have to multiply ಮಾಡಬೇಕು. So multiply ಮಾಡಿದಾಗ 1,22,152, ಆಮೇಲೆ 1,38,618, then 1,50,159, then 1,58,522, and 1,64,911. Confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. I will give you the what column name ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. So ಇಲ್ಲಿ say this is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 columns ಇದಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 50%, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 50%, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ನೋಟ್. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್, 3 + 4, 3 + 4, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಗೆ 2 - 5 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ 8 ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ 6 × 7, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೋಟಲ್ಡ್. So 7,34,362,
7,34,362 is the total, what we call total present value after cash outflow under borrowing or buying option is correct. Now the same thing we have to do for lease also, correct? So lease alli fourth solution idu. So under this calculation of present value of after tax cash outflow under lease option. Okay, so again the same columns will be there, but there is 1, 2, 3, 4, 5, 6 not same columns, some less andre kadime irutte columns ille. So idaರಲ್ಲಿ first year, then lease rent ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ loan installment ಬರಲ್ಲ. So lease rental, ಆಮೇಲೆ tax savings on lease rent. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then after tax cash outflow, after tax cash outflow. Okay, then present value of annuity at 10%. So ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ cash outflow. Correct. So there are 6 columns in this. So let's do it quickly. 1, 2, 3, 4, 5. 5 years. So lease rental estiде. Okay. You can do it like this also. 1 to 5 years. Correct? Same. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. Fixed installment ಇದೆ. So that is 2,40,000. So savings on lease rent ಅಂತಂದ್ರೆ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1,20,000 50% ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,20,000. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಟ್ 10%. ಟೋಟಲ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ದ 5th year it is 3.791. Right? So now present value total ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. This into this column into this column will give you 4,54,920. So this is the present value outflow under lease. ಇದು ಹೌದಾ? ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 7,34,000, but here it is 4,54,920. Correct? Now we have to evaluation has to be done. So evaluation, okay, evaluation using both the options here. So ಅದರಲ್ಲಿ comparison between both options. Correct? So cash outflow under borrowing, right? Then cash outflow
ಅಂಡರ್ ಲೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂಡರ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಅಸೆಟ್ ಫೆಚಸ್ salvage value. So calculation of what we call it outflow, calculation of outflow, net outflow, right, under this. So ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 7,34,362 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ the present value ಅಂದ್ರೆ salvage value ತೆಗಿಬೇಕು. So salvage value, that is how much? 3,60,000 into again fifth year ಇದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, present value factor, right? So ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ what will happen? It will give you this figure, 2,23,560. Now, so net cash outflow ಬರುತ್ತೆ, net cash outflow. So here it will be, if you minus it, 5,10,802. Correct? So this is the net cash outflow under borrowing. So write it here. So borrowing ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 5,10,802. Right? Lease ಅಲ್ಲಿ it is 4,54,920. Correct? Okay. So both the options have been done here. ಈಗ we have to give the decision. That is the last thing. So decision, what you are going to do? Which one you are going to select? Since cash outflow under lease option is lesser than the borrow and buy option, it is suggested to select lease arrangement. Correct? Since cash outflow is lesser under lease option, we suggest to select lease agreement. Okay, so this is the end of the solution, right? So it's very clear and very easy, but a lengthy calculation has to be done. So first calculation of installment ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ schedule of loan repayments ಹಾಕೋಬೇಕು. These are the columns. So study them carefully. ಎಲ್ಲ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, right? Then depreciation has to be calculated here because that depreciation is required in the second schedule. So adana ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ third one will be calculation of tax outflow under borrowing option, ಆಮೇಲೆ calculation of present value of under lease option, ಆಮೇಲೆ evaluation ಮಾಡೋದು, decision ಕೊಡೋದು, right? So ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 7,34,000 ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.